Hello guys, welcome to our channel Dailystoriess. As we all know, we prepare for exams a day before. It takes a lot of time to prepare using textbooks in one day. So I hope our channel helps you to learn easily. Let's get into the topic. Today we are going to discuss a topic clustering. Clustering is related to data mining subject. First, general ga mana clustering ante we will discuss based on one example. For example, మన ఇంట్లో if we go to market and come, we'll bring fruits, వెజిటబుల్స్ ఇంకా సమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో దీంట్లో మనం ఇంటికి వచ్చాక ఆర్గనైజ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రూట్స్ అన్నీ సపరేట్గా, వెజిటబుల్స్ అన్నీ సపరేట్గా, థింగ్స్ అన్నీ సపరేట్గా పెట్టుకుంటాం. ఇన్ డేటా మైనింగ్ సబ్జెక్ట్ దీన్ని ఒక క్లస్టర్, దీన్ని ఒక క్లస్టర్, ఇంకా దీన్ని ఒక క్లస్టర్ లాగా అనుకుంటాం. అంటే డిఫరెంట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుండి వాటిని మనం సిమిలారిటీస్ అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ సర్టెన్ క్రైటీరియా బట్టి we will group them into certain classes. This process is called as clustering. Clustering is an unsupervised learning problem. We know we have two types of learning problems, unsupervised and supervised. Unsupervised is nothing but which works on unlabeled data. Supervised works on labeled data. మనకి ఇక్కడ supervised మనకి no use. Clustering is based on unsupervised. It is unsupervised learning problem. So when coming to definition of clustering, it is a process of grouping a collection of objects into classes of similar objects. Indaka, as I discussed in an example, we take a different collection of objects. From that, by considering some features, we'll group them into different classes of similar objects. That is main definition of clustering. And where we will use this clustering? We will use this clustering mainly for data analysis. And clustering is again used in a situation where we have huge volume of data. When there is a need of organizing that huge volume of data, we use clustering. Then coming to cluster analysis. Analysis is nothing but detailed examination of something. Coming to cluster analysis, it is used to discover structures in data without providing an explanation. Structures are nothing but patterns. And as I said before, we will find or we will make some clusters in a collection of objects. We will discover those patterns in the data which we have without providing any explanation. There is no need of giving explanation when we are making the data into some different patterns or some different clusters. Then next, this cluster analysis is mainly based on two aspects. One is clustering, one is cluster validation. Cluster analysis is an iterative process of clustering and cluster validation. Next, now let's discuss what is cluster validation. Cluster validation is nothing but quality assessment of clustering results. In cluster analysis, first we do clustering, then we do cluster validation. అంటే క్లస్టరింగ్ చేసిన తర్వాత దాని రిజల్ట్స్ని we will check whether the clusters what are formed using those data is having good quality or not. Means whether those clusters are correct or not. Now we will discuss some more points on clustering. In clustering, the huge volume of data is further divided into small groups, and sometimes this data from these subgroups can also be combined together and form a single cluster. This process is also called as clustering. It means huge volume of data ni చిన్న చేయడమే కాకుండా the subgroups of data which we made as clusters can be combined into single cluster, and that is also called as clustering. That is the main aim what I want to discuss. Then later we will discuss about applications of clustering. Clustering applications. First of all, the main application of clustering is data analysis.
It means when we have huge amount of data, it can be organized into different clusters, or we can have a good organization of data. Coming to second application, credit card fraud detection. Ante we can get some fake credit cards, or some credit cards are correct, some credit cards are fake. Means we can cluster them and we can separate them into fake and not fake cards. That is also come under clustering. Then coming to third one, it is also used in biology. You all may think where we will use this clustering in biology. We can use this clustering in biology while figuring out plant taxonomies and animal taxonomies. And we can also use this clustering to classify genes. Then coming to fourth application, we can use clustering in search engines. Means when we want to group similar objects together and group dissimilar objects together. That is, sometimes we want to ignore dissimilar objects. There we can use clustering in search engines. Then coming to next application is in OTT platforms. As we all are very familiar with OTT platforms. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రైమ్ అవి తీసుకున్నప్పుడు మనకి సపరేట్గా లైక్ తెలుగు మూవీస్ సజెషన్స్, హిందీ మూవీ సజెషన్స్, అట్లా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సజెషన్స్ వస్తాయి. అంటే డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్ లాగానే విల్ గెట్ నో దట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అనదర్ అప్లికేషన్, జాబ్ సెర్చ్ పోర్టల్స్. We know that different people search for different jobs. వాళ్ళ సెర్చ్ బట్టి డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ జాబ్స్కి ట్రై చేస్తారు, డాక్టర్స్ డిఫరెంట్ జాబ్స్. ఐ మీన్ కమింగ్ టు అదర్ సమ్ టీచర్స్ డిఫరెంట్ జాబ్స్. అట్లా డిఫరెంట్ వాళ్ళు దే విల్ సర్చ్ ఫర్ డిఫరెంట్ జాబ్స్. సో జాబ్ సర్చింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లో దెర్ విల్ బి సమ్ డిఫరెంట్ సజెషన్స్. అంటే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి దిస్ జాబ్, డాక్టర్స్కి దిస్, టీచర్స్కి దిస్ అని డిఫరెంట్ జాబ్స్ ఉంటాయి కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాళ్ళకి మనకి క్లస్టరింగ్ అంటే డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్ లాగా మనకు సజెషన్స్లో జాబ్స్ అనేది చూపిస్తారు. దెన్ కమింగ్ టు సెవెంత్ అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ రెజ్యూమే. వీ నో దట్ రెజ్యూమే ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు గెట్ ఎనీ జాబ్. ఇన్ రెజ్యూమే దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ విచ్ వీ ఇంక్లూడ్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రాజెక్ట్, అచీవ్మెంట్స్. మనం కంపెనీ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే రెజ్యూమ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తామో వాళ్ళు మెయిన్గా ఎడ్యుకేషన్, ప్రాజెక్ట్, అచీవ్మెంట్స్ వీటిని మెయిన్గా చూస్తారు. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇవి ఎంత మంచిగా మనం ఆర్గనైజ్ చేస్తే వాళ్ళకి అంత ఈజీగా మన క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది, మన ఎబిలిటీ అనేది అర్థమవుతుంది. అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక సపరేట్ క్లస్టర్, ప్రాజెక్ట్ అనేది సపరేట్ క్లస్టర్, అంటే సపరేట్ హెడ్డింగ్స్ లానే చూపిస్తాం కదా. ఇట్ మీన్స్ ఇన్ రెజ్యూమే దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్. రెజ్యూమే ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ క్లస్టర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సెట్ దిస్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈజీలీ. అవర్ ఎయిత్ అప్లికేషన్ ఈజ్ శాటిలైట్ ఇమేజరీ. అంటే బై యూజింగ్ శాటిలైట్స్ టు ఫైండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ which are very good to do agriculture, some lands which are not good for agriculture. Atla different things by using satellites we can find. So in those areas also clustering is very important, mainly for finding agriculture lands. Then coming to next application, that is eateries. Eateries anagane we can remember cafes, restaurants, some street side food. Atla different things comes under eateries. ఇక్కడ మెయిన్లీ క్లస్టరింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఈటరీస్ మెయిన్లీ ఫర్ కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, కొందరు వెజ్, కొందరు నాన్ వెజ్, అట్లా డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్ లాగా వీ విల్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ కదా. సో లైక్ దట్. దెన్ కమింగ్ టు వన్ మోర్ థింగ్, మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్. మార్కెటింగ్ సేల్స్లో కూడా దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన డేటా, సేల్స్కి సంబంధించిన డేటా, దోస్ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ డేటాస్ విల్ బీ మేడ్ ఇన్ టు సమ్ డిఫరెంట్ క్లస్టర్స్. సో వీ విల్ యూస్ క్లస్టరింగ్ ఇన్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్. నో కమింగ్ టు అనదర్ మెయిన్ అప్లికేషన్, ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్. ఇన్ ఇమేజ్ సెగ్మెంటేషన్ clustering algorithms will be used to detect some cancer cells. This is one of the main thing where we will use image segmentation. And one more simple application of clustering is document where it is used to cluster different types of documents based on some aspect or different criteria. That is the thing which we have discussed in this video. These are different types of applications and this is the introduction of clustering. Thank you for watching our video. If you want to learn any other topics, please mention in the comment box.
so that we will discuss it later. Subscribe to our channel for more updates.